Ну что ж, приветствую. Продолжаем наши варкраевские чтения. Как и положено нормальному мудрецу, сидим в башне, обложились книгами и читаем древние фолианты. Warcry. Сегодня читаем книжку Bloodhunt. Но я буду по-английски, может быть, что-то переводить, но я больше для себя. Поэтому кому не интересно, тем не интересно. Собственно, содержание. Gore's blood boils. It seizes and it thrashes, pumping life through the realms of beasts as it approaches an ever greater state of rage. Since time of immortals, the realm has nurtured an animal wrath. It is a new era, where its own thudding heartbeat shakes the cosmos as a pounding stomp that drives all who feel it to raging frenzy. Gore's fury burns hotter than ever. There is life, there is blood. Across the treacherous land of Tondia, few places offer such a furious concentration of living things as the Gnarlwood. In depths of that forest, only the laws of the merciless wilds hold sway. Predatory horrors of nightmarish provenance dwell beneath its pods. And not all are creatures of flesh. The crooked trees of the Gnarlwood, the monstrous gnarl oaks from which the forest takes its name, tear free from the ground and stalks their prey with a malicious cunning, impaling the worn bodies of the trespassers upon sharpened branches and drinking their vital fluids. Within the heartwood of these arboreal aberrations flows vicious sap ichor, the life stuff of the realm itself, stolen by the crooked roots and used to sustain the hungering trees. Ну, короче, это вот про реалм зверей. Я не очень-то разбираюсь в лоре этого, как его, Аоса, но там разные реалмы. Реалм смертных, реалм смерти, реалм зверей. И вот это происходит в реалме зверей. Изначально Warcry был про восьмиконечие, это где хаоситы собираются, и там хаоситы дрались за внимание типа богов и лично Архаона. Вот. А здесь, значит, в реалме бестов в какое-то болото под названием Gnarlwood упал какой-то корабль идонетов. И поэтому там сейчас все как бы кипит, кишит, и ярость Гура горит жарче, чем когда бы то ни было. И вот, значит, в болоте живут в том числе и деревья. То есть вот эти вот деревья, которые террейн, они на самом деле тоже плотоядные, хотя никаких правил на них нет. То есть они считаются просто обстаклами обычно. Yet, despite its many perils, despite the horror bound into its very nature, warbands still trek to the Gnarlwood by the hundreds. These intrepid souls brave the flesh-eating terrors of the deep woods, hack through walls of jutting thorns, and tame the hunger of the vicious gnarl oaks, all in service to their manifold desires. Some are drawn there by tales of the ravening ruin, that vault of golden wonders said to lie hidden within the Gnarlwood. Others seek to consign the hateful forest itself to the flames. Yet there are those who venture here in pursuit of a far purer prize, that of martial glory. В общем, несмотря на то, что это опасное и смертоносное место, туда до сих пор заходит гигантское количество варбанд, которые каждая преследует свою собственную цель. Кто-то ищет какие-то сокровища, кто-то силу, кто-то хочет сжечь сам этот лес, а кто-то просто ищет боевой славы. Foremost amongst these battle seekers are the worshippers of corn and the soul-blight vampires who are cursed to drink blood to survive. Both these warriors' breeds are natural predators. Both these warrior breeds are natural predators
who exult in their red moment of the kill. Both are skilled in the blade and axe, and both have fury enough to bring even the hateful forest to the temporary heel. In a place as besotted with slaughter as the Gnarlwood, it is inevitable that these acolytes of carnage will clash, but only one side may triumph. Such has always been the way of Gore, for it's a realm defined by the dichotomy of hunter and hunted. To the winner go the crimson spoils of victory. As for the fallen, their blood will water the bones of the realm, while their bodies are offered to feed the hunger of the Gnarlwood, their names forgotten amidst the choking darkness of the forest. В общем, в первую очередь среди всех искателей битвы и славы это поклонники Хорна и вампиры из рода Soulblight, которые прокляты пить кровь, чтобы выживать. Они обе этих варбанды достаточно искушены в оружии и достаточно кровожадны. Поэтому они неминуемо столкнутся друг с другом, и победителем из этой схватки выйдет только один. И ему достанутся трофеи, а побежденный будет забыт, и кости его удобрят почву болотистую. The Gnarlwood hungers. The struggle within the Gnarlwood rages on. Beneath the shadows of ravenous trees, warbands from every corner of the cosmos slay one another with pitiless abandon, each act of barbarity feeding the forest's hunger. This book tells the tale of one such conflict and grants you the means to play it out for yourself. In Warcry, you control a warband of hard-beaten warriors drawn from one of the many factions that make war across the fantastical and perilous mortal realms. In fast-paced skirmish battles, you will face off against other warbands looking to leverage all your tactical skill to claim victory. As you fight, your warband will increase in size, experience, and infamy, fueled by its expanding conquests. Games of Warcry are always hard-fought, but you have the ability and the will to seize it. The glory can be yours. In Warcry, your warriors will face danger and horror at every turn in an exceptionally lethal setting. The Gnarlwood, a sprawling forest located near the heart of Gore, realm of the beasts. It is a place crawling with fearsome monsters and flesh-hungry trees. There everything is either predator or prey. Recently, a great ritual enacted by Elariel, наверное, goddess of life, has sent Gore into an elemental frenzy. Waves of savage magic pulse across its lands, rendering it more dangerous than ever before. The Gnarlwood is a place of terror, and the few who enter its boundaries ever return. Those not felled by their enemies or preyed upon the terrifying denizens of the forests fall prey to sucking bogs and primal curses, or else vanish without a trace, never to be seen again. В общем, очень опасное место, да еще вдобавок какой-то ритуал, который произвела богиня жизни Элариэль, выбесил этого самого Гура, и теперь он в стихийное бешенство какое-то впал, и волны дикой магии пульсируют через все земли, разрушая эту землю и делая ее еще более опасной. И Gnarlwood теперь это место, где за границы которого невозможно выйти, короче. Yet, though the Gnarlwood is nothing to take lightly, still warriors flock here by the hundreds. Their motivations are simple enough: glory and gold.
At the heart of the forest is said to lie a ruin of Talaxis, a place known to contain a king's ransom in loot, but that is otherwise a mystery to outsiders. Though Talaxis is all but impossible to reach, the lure of its treasures has lit the fires of avarice in many souls, inciting them to venture into the perilous forest. However, there are some warbands who have far grislier priorities. Battle and murder are their only obsession. The Gnarlwood provides these in abundance. Those who follow this path are inevitably led to the most cursed regions of the forest, for the Gnarlwood has not escaped the dread influence of the chaos, and it harbors places that have become thoroughly corrupted by the spilling of so much gore. В общем, несмотря на то, что Gnarlwood такое опасное место, все равно сюда заходит гигантское количество воинов, которые ищут золото и славы. И, кроме того, где-то в сердце этого леса находятся руины Талаксиса, где, по слухам, содержится гигантское количество сокровищ. Но самые опасные — это не те, кто идут за сокровищами, а те, кто идут ради битвы и убийств. И, помимо всего прочего, из-за всего этого бесконечного кровопролития, этот самый Gnarlwood еще и подвергся влиянию хаоса. In this book you will find background and rules for two exceedingly deadly warbands. The Askurgan Trueblades are an order of vampiric warrior monks who, rather than freely indulge their bloodthirst, seek to rise above it by only testing their blades against the strongest prey, though the monster within it's never entirely quiescent. The Claws of Karanak have no such reservations. Devoted followers of the Blood God, they worship his demonic fleshhounds with single-minded devotion and delight in vicious hunting down all those they consider craven and weak. Both these warbands have their own weapons, strength and tactics, and mastering them will be key to overcoming the peril of the Gnarlwood. В общем, здесь бэкграунд и правила на две варбанды. Первая варбанда — это аскурганские верные клинки, это орден вампиров-монахов, которые не просто утоляют свою жажду, но всегда ищут наиболее сильного противника. Ну и когти Каранака — это посвященные поклонники бога крови, то бишь Хорна, которые поклоняются гончим плоти и убивают всех, кого считают слишком слабыми или трусами. For many players, the core of Warcry is an exciting narrative campaign. This book contains an array of quests for both the Askurgan Trueblades and the Claws of Karanak, allowing you to immerse yourself in their background while strengthening your warriors over time. Inside, you will also find the campaign arc that pits both warbands against one another in the gore swamps of the Blood Matter Ravage. В общем, здесь еще кампейн, который содержит квесты для обоих варбанд, и они сражаться будут еще и друг с другом. Towards the end of this book, there is campaign arc for warbands from any factions, primal strongholds. Their warbands will fight to claim resources and build up a stronghold within the Gnarlwood, or to uncover a weakness in their enemy's defenses. Also included are rules for the twisted terrain found within the Gnarlwood, allowing you to turn it to your advantage and your foe's destruction, and advanced strategies for fighting in the primal strongholds of bamboo and bone that can be found within the forest. Such will be necessary if you are to survive the forest's horrors. Ну, короче, тут правило на кампейн, который называется «Первобытные крепости», для всех варбанд из любой фракции.
Там, значит, можно будет построить свою крепость внутри Gnarlwood и укрепить ее к погибели врагов. Также правил на террейн, который можно использовать в свою пользу, и всякие стратегии по выживанию на этом самом террейне. You came to the Gnarlwood in search of battle. Certainly you have found it. Will you triumph or will you be consumed? Only through the greatest trials can the greatest victories be won. Only through confronting the beasts can it be mastered. The cursed herd of the Gnarlwood is our beast-made manifest. Brothers and sisters, let us confront it. Конфуций, 8 век до нашей эры. Шутка. На самом деле это сказал Вулмор Сарду, аскурганский экземпляр из второго круга. Непереводимая игра слов, переводить я не буду. Вот, собственно, здесь и террейны, которые из коробки Bloodhunt, и две этих самых банды. Это гончие Каранака, или как они там, клешни, не знаю, когти Каранака, и вот эти Трублейда аскурганские. As night falls across the Gnarlwood, packs of the claws of Karanak strike at isolated strongholds, yet their Askurgan Trueblades defenders are not easy prey. Классный арт. Перекачанный какой-то хаосид. Slaughter is king in the blood ravage. There is no mercy to be found here, no great insight to be gained, save it all the many ways of dealing furious death. It is battleground that suits the undead warrior monks of the Askurgan Trueblades well, just as it does the deranged man-hunters of the claws of Karanak, who prowl the twisted expanse in search of holy battle. With each murderous venting of rage, the ravage's madness deepens. Ну, в книжке все это выглядит, наверное, покруче. The Wrathful Forest. Darkness has seeped into the heart of the Gnarlwood, infusing an ancient forest with its malignancy. Yet to uncover the secrets of Talaxis, the legendary ravening ruin, one must venture into this place nonetheless, even if doing so cost both body and soul. В общем, опасно по этому лесу ходить, мама дорогая. Blood Mad Ravage. Это, собственно, вот Blood Mad Ravage, это местность, в котором это все происходит. Эти конкретные события. Were one to approach the Gnarlwood's western extremes, they would behold a vision of nightmare. Here the ground has been transformed to sucking red-stained mulch through absorbing copious gore, while those trees that have not been brutally felled are hung with headless and mutilated bodies, or else possessed mole-like openings stuffed with mangled corpses. This the blood ravage, and it has seen perhaps more carnage than any other region of the Gnarlwood to date. The warriors of Khorne descended here, driven on by some impulse that turned their souls to fire. Upon reaching their destination, they took up their blades and began to hack apart anything in their way. Wild forest beasts, plundering warbands, the gnarl oak themselves, the carnates went through all like a headsman axe, tearing upon the skin of the realm itself and ensuring that the ravage would be forever marked by their atrocities. В общем, по этому самому равиджу прошлись по непонятным причинам влекомые сюда кхарнаты, и которые порубали всех подряд. И бестов, и варбанды, и сами дубы, колдуны эти, все порубали, короче. В общем, беспределят. Since this outpouring of fury, the bloodbound
have embedded themselves in the land like meat hooks. Some champions remained in the ravage, battling the region's corrupted gnarl oaks, trees grown hunched and bloated from devouring so much gory fodder, and in some cases carved with the skull runes that have infected them with horrific rage. Yet more warriors disappeared into Gnarlwood, following the call of the hunt. But what inspired their arrival? Some say the Blood God wishes to locate a relic of the sundered Eye of Chotic, some tool of hateful star magic that he would see utterly annihilated. Others whisper that he was goaded into this by his brother Zinch, for the architect of fate has long bedeviled the raven in ruin, or else that the desire to prevent his rival from claiming the arcane treasures of Talaxis and gaining an advantage in the great game. Perhaps, though, the Khan's intent was far simpler to bring war and carnage to the Gnarlwood, as he has so many other lands. В общем, зачем здесь появились посланники Кровавого Бога, неизвестно. Возможно, их привлекает какой-то артефакт древний, называется глаз Чотика какого-то. Там какая-то ненавидимая карнатами звездная магия, которую нужно уничтожить. Либо второй вариант, возможно, его привлек сюда Дзинч, который архитектор судеб, чтобы получить какие-то магические сокровища Талаксиса и таким образом получить какое-то преимущество в великой игре. Ну или, возможно, намерения Хорна были гораздо проще. Просто начать войну и кровопролитие. Собственно, ему ничего не мешало начинать войну по таким предлогам во всех остальных местах. Slayer's Cliff. Then the Realm Gate Wars began. It was the Astral Templars, Sigmar's most storied hunters, who first dared the Gnarlwood and emerged to tell the tale. Even as their armies began to strike elsewhere across Gur and beyond, the proud Stormhost never forgot this harrowing first campaign and were under no illusion that their war of purgation would last. The Gnarlwood's hunger always returned. Around its perimeter, they established a network of watchposts to ensure the horrors of the forest could never burst free and spread their malice across more of the Gurish heartlands. Slayer's Cliff was amongst the largest of these lodge keeps. Raised upon this site, their Lord Kalistant Raryaf the Slayer heard the Oruk warlord Mogagok from the lip of the great chasm to his death. In doing so, breaking the cohesion of the marauding Nextnepas Warclands. В общем, тут есть все. Тут и, значит, сигмариты заявились, которые весь этот лес огородили периметром сторожевых вышек, чтобы не допустить его распространения. Тут же воевали и какой-то лорд Костелян Рарьяв, убийца. The Slayer — это, наверное, дворф, если он The Slayer, который убил, значит, какого-то оркского варлорда Магагога, кинул его в какую-то пропасть и тем самым остановил какой-то клан мародеров Nextnepas. Slayer's Cliff has long stood firm against the freight of the Gnarlwood, and forces from other storm hosts have been known to rest and rearm here before plunging into the forest itself, provided they can withstand the raucous hospitality of the Astral Templars. Ну, короче, тут какие-то астральные темплары, они у себя иногда приючают и других служителей порядка, в том числе и
Штормхостов, короче. Но они не очень-то гостеприимные. Yet with the strength of the Templars being spread worryingly thin across the continents of Gore, even before the era of the Beast, the strength of fortress have gradually eroded. Slayer's Cliff amongst them. If substantial reinforcements is not forthcoming, the God King's influence in the regions may collapse entirely. Ну, в общем, но со временем и с началом какой-то там, даже до эры зверей, сила всех крепостей сигмаритов ослабла, ну и Slayer's Cliff тоже не исключение. Собственно, поэтому он и называется Slayer's Cliff, потому что с этого клифа Slayer запустил этого самого варлорда оруков куда-то в какую-то пропасть. Но если сюда не придут подкрепления, то, возможно, эта крепость падет. Count Moltaire's Bloodhunt, the predatory monster lurking within every vampire soul, longs to hunt. Though to hide this truth, many undead disguise the urge beneath the trappings of aristocratic diversion. Count Moltaire is one such soul-blight noble, believing he can cement his legend through braving the Gnarlwood. He has worked foul magic to petrify a strength of and to win gnarl orcs, fashioning them into a sanctuary against the horrors of the forest. Within this fortified retreat, Moltaire and his fellow undead big game hunters toast their successes against the monstrous denizens of the Gnarlwood with goblets of gore while preparing for their next murderous expedition. Just to the south of the Bloodhound's encampment is the Sigmarite strongholds of Tolemar. Vampires less concerned with hunting monstrous prey have reanimated small armies of the beast gnoll skeletons from within the Gnarlwood to hurl at these outposts. If they are not stopped, they may one day succeed in breaching its defenses. Ну, короче, тут есть еще и небольшая, точнее, довольно большая варпати вампиров графа Малтейра, который с помощью магии сделал какую-то цитадель внутри леса, где сами деревья ограждают их, вампиров, и других андедов, которые им служат, от ужасов этого леса. И они охотятся на каких-то больших зверей здесь, тем самым как бы утоляя свою жажду и прикрывая вот свои звериные потребности как бы аристократической охотой. Но в то же время какая-то часть вампиров воюет не против бестов, а против сигмаритов, которые находятся в цитадели под названием Толемар. И вампиры эти, которые не занимаются охотой, они поднимают скелеты каких-то животных, которые как бы валяются в этом лесу, и направляют эти все толпы туда. Ну и в какой-то момент, возможно, эта цитадель сигмаритов может пасть. The Gnarlwood hosts many mysteries. Explorers tale of curious, predatory lights that stalk between the trees and lead wanderers to ruin. Ну, короче, здесь еще есть болотные огоньки, как в Готике 2. Болотные огоньки, которые куда-то заманивают путников к их погибели. Many warriors look to fortify ancient ruins and drive back the forest. But gnarl oaks always return. Ну, короче, многие воины пытались этот лес вырубить, но эти самые кривые дубы постоянно отрастают. Ну, небольшая карта есть. Вот мы видим, собственно, какие-то стада сантигоров сверху на юге. Гаол оф Крагнос. Здесь орки. Крактуф Галч. Это кто? Нурглит какие-то, видимо. Скинлоуфен. Дрейкс Рест. Weird Lights. Pillars of Jade. Мудсплота Гейс. Ну, это сигмариты, видимо, какие-то. Sundered Scales. The Eater Pits. Какие-то ямы пожирателей или поедателей. Ventalax Path. Тропа Венталакса.
Spinecrawler Webs, Great Stinkhorn, Великий Вонючий Рог, Dead Fangs Tower, тоже какие-то вампиры, видимо. Собственно, вот Аскурган Bone Monasteries, костяные монастыри аскурганцев, вот они здесь. Bloodmad Ravage, он прям рядышком находится с ними, поэтому они и схлестнулись. Tainted Wound, оскверненная рана, это, видимо, тоже какое-то хаоситское присутствие здесь. Grozix Gouge, это, видимо, какие-то орки тоже. Slayer's Cliff, сигмариты. Strong Point Талимар, тоже сигмариты. Ну и вот Bloodhunt, собственно, графа Малтейра здесь находится, и вот они воюют с этими сигмаритами. The servants of Khorne have infected portions of the Gnarlwood with their bloodthirst and have begun living its offerings of flesh. В общем, вот следы действий хорнатов. Хотя странно, хорнаты разве вешают кого-то? Я думал, они на куски рубят больше. Багровая тропа, The Crimson Path. А где она, собственно? Мы ее не видели. Или это какое-то название? Сколько я сижу тут уже? 31 минуту, ничего себе. Надо заканчивать. With each day the Gnarlwood becomes increasingly perilous. The era of the beast has stoked the temper of the malignant forest, driving a spike of madness into its soul. Yet that which righteous folk shun, darker forces covert, for there is sanguine glory to be won beneath the Gnarlwood's bouts. Ну, в общем, в последнее время и с каждым днем Gnarlwood все более опасен из-за того, что началась эра бестов, но, тем не менее, несмотря на все опасности, воинов сюда приходит все больше, потому что это слава. Even before the era of the beast, the carcass-strewn territories of the Gurish heartlands were renowned for their peril. The fact that the Gnarlwood has managed to attain a particular reputation for the dangers speaks to the depths of its malice. Since time immemorial, the folk of Western Tondia have sensed a darkness lurking in the woodland's heart. Voracious monsters hunt beneath the shadows of the gnarled oak, harboring horrors that reap free of the earth by night, and slowly stalk their prey before using grasping branches to drain them of hot blood. The age of chaos saw corruption seep even deeper into certain regions of the forest. During the Realm Gate Wars, it famously took 4 chambers of the Astral Templars to purge the savage kings that ruled within the forest, though in their wake have risen all manner of bestial chieftains and primal terrors to ensure the bloodshed continues. В общем, тут как бы строится такая пресуппозиция, почему здесь находятся все, и сигмариты, из-за того, что, видимо, тут была вот эта война за какие-то реалмгейты. Тут же были и всякие бистманы, здесь же и служители хаоса, и монстры, которые из глубин этого леса вылазят. None can say for certain while the Gnarlwood seethes this such madness. Tavern rumors and campfire legend, however, increasingly attribute it to the legends of Talexis. According to this tale, at the heart of the forest there lies a city wrought from gold and starstone, filled with the treasures of alien, serpent-headed gods. The ravening ruin, as it is known, is surrounded by ziggurats scattered like storm-tossed gravestones, monuments, and concealed its secrets and imbue the surrounding environments with the threshing energies of creation. В общем, также ходят слухи, и, видимо, они наиболее правдивы во всяких тавернах и у костров, что на самом деле в сердце этого леса находится какое-то сияющее Эльдорадо практически. В общем, какие-то руины на самом деле, руины какого-то древнего города,
местных рептилоидов, которые, собственно, стоят за креейшеном, за созданием этих миров. Ну, я и говорю, и Донеты, так называемые. The riches of Talexis, the first brought to the attention of the mighty by the Sigmarite explorer Honorio Ventelex, who emerged... Почему он Ventelex? Who emerged from the Gnarlwood, ranting about glorious temples of gold and bearing a small smattering of looted treasures to prove it. His findings have inspired countless fortune seekers to descend upon Gnarlwood in search of Talexis, though most, including the most vanished Ventelex themselves, have earned nothing but fell ends of their troubles. В общем, очень интересные отсылки, мне очень нравится сеттинг, потому что это отсылает к освоению Южной Америки. Потому что все эти зиккураты, они, собственно, ну тут их, наверное, их нет на картинке нигде. Но вот в коробке, например, Nightmare Quest, там прям буквально зиккурат есть террейновый. И это отсылает все к освоению, потому что когда впервые этот самый главный конкистадор, как его звали? Вылетело из головы. Всегда вот почему-то какие-то очевидные имена. Почему-то мне хочется сказать Сервантес. Но это, блядь, не Сервантес, а это писатель Сервантес. А этого звали конкистадор Кортес. Блядь, Кортес его звали. Этот самый Кортес, он пришел, когда... Кому? К майя он, по-моему, пришел, да? Эти самое главное, это империя там тогда была. У них был город на воде. Их главная столица, она была на воде, полностью находилась. То есть и строили они зиккураты, и вся эта архитектура, которая здесь показывается, она прям отсылает к этому. И ну и, собственно, к вот этим вот болотам таким южноамериканским, дебри Амазонки, да, блин, классная тематика, мне прям нравится. Ну и как бы открыл все это какой-то зигмаритский исследователь, которого звали... Как его звали? Какой-то там Фонталакс. А, вот здесь. Анорио Венталакс, который оттуда сокровищ всяких принес целую кучу. Though skeptics relish decrying Ventelex, there is truth to his raving tales. The raven in ruins does indeed exist, though it is a shattered husk of its former glory. Once it was the eye of Chotic, a void-faring temple ship of the enigmatic Seraphon that crashed within the Gnarlwood, with the majority of their reptilian attendants slain. The terraforming engines within the wreckage of the eye have gone wildly out of control, steering the fury of the forest and forming a natural barrier of aggressive flora around the ruins. Some of this power has seeped out into the forest at large, stoking the primal wrath that bubbles at the Gnarlwood's heart and seeing its growth accelerate to truly ferocious levels. Yet, for all these truths, the Gnarlwood was dreaded long before the arrival of the Seraphon. Their influence may explain why the forest has become so so uniquely deadly as of late, but they cannot explain the reputation that followed it in all the centuries before. Another explanation of its innate darkness must be sought, and there are those who blame blood as the cause. В общем, давным-давно, даже до всех событий, эти места все равно считались очень гиблыми и опасными. Возможно, причиной тому кровь. Какая кровь, нам пока не говорят. Но в словах Венталакса есть какая-то доля правды. Конечно, сейчас все эти города из золота, о которых он говорил, опять же, города из золота, Эльдорадо, именно Эльдорадо, собственно, искали конкистадоры, тоже отсылочка. Они уже померкли, потускли, и теперь это просто руины, погрязшие в болоте. На самом деле, оказывается, что это корабль, который называется Глаз Чотика, который упал здесь, межзвездный корабль, который здесь упал. Это был корабль серафонов. Это раса местных рептилоидов, собственно. Их жителей, этих рептилоидов, всех перебили.
И движки, терраформирующие движки, они, собственно, и начали процесс как бы неконтролируемого роста всей растительности в этой местности, потому что это был процесс защиты корабля. То есть корабли и его генераторы терраформации, они заставляли флору быть более агрессивной, тем самым защищая корабль. Но даже до этого, собственно, вся эта местность была все равно гиблой. None can truly fathom the oceans of gore spilled within the Gnarlwood over the centuries. Ferocious creatures clash in the constant dance of predator and prey. Outsiders who come seeking the riches of Telexis inevitably add their own ichor to this deluge. Many are slain in feuds with rival warbands, are preyed upon by the monsters of the woods, or fall victims to the hunger of the gnarl oaks. Beneath the forest floor extends a dizzying warren of caverns, followed out by gargantuan, twitching roots that drink the arcane blood of the realm itself, and are just as eager to guzzle the spilled vital fluids of mortal who perish within a labyrinth. The oldest gnarl oaks are bloated and full to bursting with crimson blood sap, and have taken instead to guzzling the essence of the realm itself. В общем, этот лес питается эссенцией всех живых существ, которые в этом лесу погибли. И чем больше туда приходит всяких путников, военных и прочих искателей приключений, тем сильнее становится лес, поглощая их жизненную силу. А еще под лесом находится сеть туннелей, которая пропитана корнями этих деревьев. Wherever one roams within a Gnarlwood, the stench of massacre is ever present. Sometimes it is an old odor stamped into the tortured earth. At other times it is wet and raw. The reek of flesh kills, driving strangle vines and nasher roses into a frenzy. In certain regions, this smell is all but overpowering. Deep within the forest can be found nodes of geomantic power that have become so drenched within energies of violent death that spectral, bloodthirsty screams echo perpetually around them. The longer one spends in these tainted areas, the more intense these sounds become, and there the earth is most sodden with slaughter, the air roils within murderlust. A faint gushing noise hisses at the edge of perception, the echo, it is believed, of the forest's lifeblood pumping through its veiny roots. В общем, помимо всего прочего, здесь есть устойчивый постоянный запах резни и бойни. Какой-то застарелый, какой-то более новый, который еще и раздражает всякие плотоядные лозы, которые здесь обитают. Ну и помимо всего прочего, сам воздух насыщен криками убитых и убиваемых настолько, что если очень долго вслушиваться в определенных местах, он становится совершенно невыносим, этот звук. Ну и постоянно присутствует гул, который напоминает сердцебиение или перекачку крови через корни этих плотоядных растений. Most souls exposed to this spiritual taint are eventually driven mad. They salivate with a hunger they cannot satisfy, while the ever-present murmur of the pulsing roots slowly drowns out all rationality. In these cursed regions, only the most self-disciplined can resist the primal songs of carnage, and even then, none can hold out forever. If a warrior cannot tear themselves free from the Gnarlwood's cursed bounds, then sooner or later they are almost guaranteed to lose their mind. В общем, в любом случае, любой воин, который здесь находится, рано или поздно сойдет с ума. Вопрос только в том, насколько ему хватит силы воли и дисциплины, чтобы этому сопротивляться.
Yet there are those who embrace such inhuman savagery and surrender entirely to red fury of the Gnarlwood. To these feral souls it is sacrilege to spurn the forest's gift of wrath, to hear the call of war and yet deny it. The followers of the Blood God espouse this creed of butchery most fervently, and the close of Karnak, warriors who have devoted themselves to becoming the master's faithful hounds, hunt down with relentless zeal those they view as craven. Their creed is an especially unmerciful one. To hesitate is to insult their furious deity, and they bear a particular loathing for any who deliberately suppress their killing desires rather than set loose the beast within. Terrible, total conflict is inevitable. Однако есть и те, кто не сопротивляются, и более того, отдаются в руки красного безумия Gnarlwood. Ну, я буду называть его Gnarlwood'ом специально, хотя это Gnarlwood. В общем, среди таких последователи Кровавого Бога, которые, собственно, среди которых есть и когти Каранака, которые полностью отдали себя красному безумию и беспощадно охотятся на всех, кого считают трусами, а трусами они считают всех, кто не отдался безумию битвы и, более того, сопротивляется ей. As for Gnarlwood itself, it cares nothing for the desires of those who war within it. All it seeks is to feed its own blood-drunk desires and to feast upon the bodies of the slain. Ну а сам лес хочет только поглотить трупы умерших и ничего не готовит никому из пришедших сюда. The roots run deep. Корни уходят глубоко. Like virtually all things in Gore, the exact borders of the Gnarlwood are always shifting, engaged in a constant struggle for supremacy against just about every other geographical feature and landmark in its immediate vicinity. Small wonder that over time the forest has all but devoured the remains of elder civilizations, venturing through the arboreal tangle of the forest. It is not uncommon to find gnarl oaks or other aggressive breeds of flora having grown over remains of some proud tower or long abandoned domicile. This truth expands into the roof holes hollowed out beneath the forest floor. There it said that entire kingdoms have been crushed and hidden by the grasping tendrils of the Gnarlwood. Some rumors go further, claiming that skeletal lords still rule there, determined to reclaim their kingdoms from the forest. Even if this true, such is easier said than done. The Gnarlwood is a jealous thing and seems to be possessed by some spiteful animus. That it destroys, it does not relinquish without a fight. В общем, как и любая вещь в Гуре, в царстве Гур, границы Gnarlwood постоянно смещаются, поскольку все, собственно, местные так называемые биомы находятся в конкуренции, пытаются друг друга сместить и захватить территорию. И неудивительно, что со временем этот самый лес поглотил целые цивилизации, в том числе и древние, и уходит корнями этот лес очень глубоко вниз. И иногда под корнями этих кривых дубов, криводубье, Gnarl Oaks, это, наверное, так криводубье можно перевести, можно найти целые дома, города, целые заросшие этими корнями. Также ходят слухи, что целые королевства, собственно, были скрыты под этим самым лесом. Также есть наиболее, так скажем, странные слухи о том, что где-то в глубине до сих пор, возможно, обитают какие-то скелетные короли, андеды, которые хотят свои королевства отвоевать у этого леса. Но лес
очень жадный и не отдает ничего, что он поглотил, без боя. Пока закончим, продолжим дальше в следующий раз.